Logic instructions for ARM processor. The arithmetic instructions add, subtraction, multiplication, like that. And logic operations and A and the opcode for AND operation is A and OR operation OR, and exclusive OR operation EOR. These are the arithmetic instructions and the logic instruction, add instruction and subtraction. The add instruction, the mnemonic add R0, R2, R4. Add two registers R2, R4 and transfer to R0 register. R0 register. And finally subtraction. Sub R0, R6, R5, R6 minus R5 transfer to R0 register. And if you want to add directly a number to contents of another register, then directly that number is given in the instruction by means of immediate operand. 17, you have to place a hash symbol before 17. This is called immediate operand. Add R0, R3, comma, hash 17. That means the 17 is added directly to the contents of R3 register. Okay, this is add. And if you want to shift the contents of second register, then we have to use the instruction format add R0, R1, R5, comma, LSL. Nothing but logical shift left hash 4 times. Hash 4 nothing but we have to shift the data 4 times here. We have to shift the data 4 times of the content of register R5 only. R5 register content మాత్రమే shift చేసి యాడ్ చేస్తుంది R1 register కి. ఓకేనా? And move MVL the logic, the multiplication operation has two formats, MUL and MLA, multiply and accumulate. Okay, if you add the content of register to the product, then we have to use the MLA, R0, R1, R2, R3. In this case, the R1, R2 multiplied and the content R3 is added to the product, and the sum is transferred to R0 register. This is arithmetic instructions. Logic instructions and operation and OR. These are three basic operations, and the opcodes are these three. Okay, the opcodes are these three. AND operation, the symbol is up arrow. OR operation, down symbol is down arrow. For exclusive OR, this is the symbol. And bit clear, the bit clear operation, you have to clear any bit in the register or a group of bits in the register by using BAC instruction. Okay? And if you perform ones complement, the instruction is MVN R0, R3. Here the R3 register contents are once complemented.
and the result is transferred to R0 register. If you take R3 register as 0F, 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 once complement nothing but F0, 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 because 4 zeros, 0 nothing but once complement to 4 ones. Similarly, 4 ones are once complemented to 4 zeros. Okay. This is logic operation. And the branch instruction, relative addressing mode we have to use it. And now I/O operations. Similarly, we have discussed the I/O operations in the second unit. The same manner, how the input operation and output operation are performed in the ARM processor. Reading a character from a keyboard. Keyboard నుంచి ఒక character read చేయడం or sending character to display unit output device. Here I am taking a display unit or output device. Can be done using program control I/O. Can be done using program control I/O. Why it is called program control I/O? The I/O program is controlled, the control I/O. Okay, the I/O operations are controlled by a small program. That's why it is called program controlled I/O. Okay, and let us take in second unit we have discussed the I/O operation between the processor and the input device, output device, keyboard and output device. S in, S out. S in nothing but input status, S out nothing but output status. Two flags. Okay, S in and S out are two flags. Data in, data out are two registers for input device and output device respectively. Whenever the data in is empty, that is a SN flag. The input status SN flag is initially 0, and whenever a character is pressed in the keyboard, that character is transferred to the ASCII code of that character is transferred to the data in register, and SN flag set to 1. The processor is checking the SN flag, that is input status flag. If SN flag is 1, the data in contains new character. That character is received by the processor and SN flag set to 0. And then again second character is stuck in the keyboard, the SN flag set to 1, and the processor checking the SN flag. The processor checking the SN flag. If it is 1, nothing but the data in contains new character. If it is 0, nothing but the data in contains old character only. And if it is 1 means it contains new character, and that character is received by the processor. Okay. Similarly, S out is output flag. Whenever the data out, initially S out flag is 1, opposite ఉంటుంది. S in flag initially 1 ఉంటుంది, S out flag ఏమో 0 ఉంటుంది.
S out flag is one nothing but the data out. Data out in the register which is available in the display unit. Okay, data in is the register available in the keyboard device. Initially, S out flag is one. S out flag is one nothing but the data out is empty, and the processor is sending a character to the data out register, and S out flag is set to 0 by the processor. Then the data, the output device, the display unit is checking the output flag S out. If it is 0 nothing but it contains a new character that is displayed in the display unit and flag bit set to 1. That is S out is 1, the initial state. But again, the character that the processor is checking the S out flag. If it is 1 nothing but the data out register is empty, the second character is transferred to the data out register, and S out flag is set to 0. The output device checking the S out flag. If it is 0 nothing but the data out contains new character that is received by that is displayed in the display unit and flag set to 1. That is similarly all the characters are transmitted in this manner. The input operation, output operation done in any processor by means of the flags and input device, the input register, output register, data in, data out. Initially, the SN flag, the diagram, processor, 3 lines, I/O processor. Here, we connected the keyboard. Here, SN flag is there. 3 lines connected. Interface, keyboard interface. This is processor. This is display unit. Similarly, we have connected this one also. For this one, S out is there. Here, the data in register. Here, data out register is there. Okay. Initially, S in flag is 0. S in flag 0 nothing but data in register is empty. The character K is pressed in the keyboard. The character is transferred to the data in register and flag set to 1. And processor is checking the flag value. If it is 1 nothing but the data in register contains new character, and that character is received by the processor unit and flag bit set to 0. Similarly, when a second character is pressed in the keyboard, the flag is set to 1, and processor checking the flag. If it is 1 nothing but it contains new character that is received by processor and flag bit set to 0. In a similar manner, all the characters are received by the processor unit. And output, this is input operation, and now output operation. Initially, S out is 1. That means data out register is empty. The character is transmitted to the data out register and flag bit is set to 0. And the display unit checking the S out, the output status. If it is 0 nothing but it contains new character that is displayed in the display unit and flag set to 1. Okay. And similarly, remaining all the bits are transmitted. In a similar manner, in the ARM processor also, we have the input operations and output operations.
and the S in flag, S out flag. The input status and output status, these two bits are available in the third bit of the status register. I have already discussed it. Third bit. Student, in status, the third bit is used as the S in flag. Okay. And similarly, output status register, the third bit is used as S out as the output status flag. S out, S in. These two registers are stored in the memory unit in the location 2000 and 2001. Input status register, output status register are stored in the memory unit in location 2000 and 2001. The input status and output status registers are stored in the memory unit in location 2000 2001. And in input status register, the third bit is used as S in flag and S in the input status, the status of the data in, and the output status. Similarly, third bit is used as S out bit. The third bit is used as S out bit, and similarly, input status, the third bit is used as S in flag. And suppose that bit 3 in each of the device status register. And for each device, one device status register is there. For input device, input status, and output device, the output status register. Okay, each of the device status registers in status in keyboard key, and similar out status display unit key. Okay, out status the display unit contain the respective control flag S in, S out. S in is contained in the input status and S out is contained in the out status register. Here third bit. Okay, the third bit is used as S in, S out. Also assume that the keyboard data in and display data out. The data in, data out, two registers available in the keyboard and display unit respectively. Keyboard lo unde register ni data in antaru, display unit lo unde register ni data out antaru. Okay, the data in, data out are available. Also assume that the keyboard data in and display unit data out registers are located at the address in 2004 and in 2005. Data in, data out, the two registers are available in the memory unit 2004 and 2005. Nothing but the 2000 and 2004, it is nothing but plus 4. Similarly, 2001, 2005, it is also plus 4. The same matter is represented here. The data in, data out registers are located at the address in status plus 4. In status address is 2000 plus 4, nothing but 2004. Similarly, out status address is 2001. The data out register is located in 2005. So nothing but we have to add plus 4 only. So in status and out status, we get data in, data out. Assume that the address in status register of the address 2000 is available in register R1. Let us take the address of in status, that is 2000 is available in R1 register. That is assume. The R1 contains 2000 address, that is the in status of the address of the in status is available in register R1. That is R1 contains 2000. Then the read operation performed by the following 4 instructions.
read write. That nothing but to perform the read operation, we have to use the read write loop, and for write operation, we have to use the write write loop. Read write, write wait. Okay, two loops are there. First instruction LDR R1 R3. Square brackets పెడితే what is the meaning of square brackets? Contents of అంటే R1 లో ఉన్న content 2000. The contents of R1 register లో it contains 2000, and in 2000 the input status register is available in 2000 location. In 2000 location, the in status register is there, and that register, in status register, the input status register load to R3 register. We have to load into R3 register. Now R3 contains the in status register. The in status register R3 contains, just for checking the third bit, we have to transfer the in status register into R3. First instruction ఏం చేస్తుంది? The in status register is loaded into R3 register. The in status register is loaded into R3 register, because for checking the status bit only, we have to transfer the in status register to R3 register by using instruction LDR R3 comma square bracket R1. Then test, TST nothing but test. TST performing test operation. Test ante any bit in that register we have to test, either it is 0 or it is 1. Test చేస్తుంది ఆ బిట్ ని, టెస్ట్ చేస్తుంది 0 1 అని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, in the register there are 16 bits are there. Out of 16 bits we have to test any bit. అంటే 8th bit మీకు 0 1 తెలియాలనుకున్నా, or 10th bit it is 1 or 1, is it 1 or 0. Similarly 0 bit or first bit, anything, any bit can be tested by using an instruction TST. TST instruction ఏం చేస్తుందంటే బిట్ చెక్ చేస్తుంది. TST R3 కమా అంటే R3 రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్, R3 రిజిస్టర్ లో there are 32 bits are there. The input status register bits, in status register bits మనం R3 లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా. నౌ R3 రిజిస్టర్ లో మీరు ఏం చేయాలి? టెస్ట్ చేయాలి. ఏ బిట్ ని టెస్ట్ చేయాలి? SN ఫ్లాగ్ అనేది ఎక్కడుంది? థర్డ్ బిట్ లో ఉంది. చూడండి, మనం పైన రాసుకున్నాం. ఇన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ లో థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో ఉంది SN ఫ్లాగ్. కాబట్టి SN ఫ్లాగ్ థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో ఉంది. SN బిట్ థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో ఉందంటే 0 1 2 3 4 ఈ బిట్ పొజిషన్ థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి 1 0 0 0 1 0 0 0 తోటి మీరు ఏం చేయాలి? #8 పెట్టారు. ఎందుకంటే 1 0 0 0 అంటే బైనరీలో ఇది 8 అనమాట, అందుకే #8 పెట్టారు. #8 నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ద థర్డ్ బిట్ పొజిషన్. అంటే మీరు ఏ బిట్ పొజిషన్ లో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిట్ దగ్గర 1 పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద 5th బిట్ అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ #32. ఎందుకంటే 5th బిట్ 1 పొజిషన్ 1 అయిందంటే రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని 0 అవుతాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 32 అనమాట. ఓకే, like that. If you test any bit in a 8-bit register, if you want to test any bit in this manner, మీకు ఏ బిట్ అయితే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిట్ ని 1 పెట్టుకుంటారు, రిమైనింగ్ బిట్స్ అని 0 పెట్టుకుంటారు. మనకు థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ కావాలి కాబట్టి థర్డ్ బిట్ 1 పెట్టుకుంటాను, రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని 0 పెడతారు. అండ్ ఇది 1 నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 8, బైనరీ 8. ఓకే, it is decimal 8 and it will be R3 #8. ఓకే, R3 #8. 8 ఎలా వచ్చిందంటే that is the reason. ఓకే, 8
Then the third bit will be tested. The third bit will be tested by using instruction tst instruction r3 hash 8. R3 register లో ఉన్న థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ టెస్ట్ చేయండి. Test the bit in the R3 register. Hash 8 nothing but 8 is nothing but in binary form it is 1000. అంటే 0 bit, first bit, second bit, third bit. అంటే third bit ని టెస్ట్ చేయాలి. That is the meaning of hash 8. Similarly hash 64 అంటే we have test 7th bit. Hash 128 అంటే 8th bit చెక్ చేస్తుంది. Like that. Okay. 1024 అంటే 10th bit చెక్ చేస్తుంది. This is the meaning of hash 8. And after checking that bit sin flag, if it is 0, sin flag 0 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? The data in register does not contain new character. అంటే sin register లోకి ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ డివైస్ ఏమి it doesn't send a new character to the data in register. డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లోకి కీబోర్డ్ అనేది కొత్త క్యారెక్టర్ పంపించలేదు కాబట్టి sin flag 0 ఉండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే కీబోర్డ్ డివైస్ డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లోకి న్యూ క్యారెక్టర్ పంపిస్తుందో అప్పుడు మాత్రం ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి టెస్ట్ ద బిట్ R3 hash 8 థర్డ్ బిట్ టెస్ట్ చేస్తుంది. BEQ బ్రాంచ్ ఇస్ ఈక్వల్ అంటే ఇఫ్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 0 దట్ ఈస్ sin flag కనుక 0 అయితే దెన్ ఏం చేయాలి? రీడ్ వైట్. మళ్ళీ అగైన్ రీడ్ వైట్కి వెళ్ళిపోము, ఎందుకంటే డేటా ఇన్ లో కొత్త క్యారెక్టర్ రాలేదు కాబట్టి ద కంట్రోల్ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మళ్ళీ ఇన్స్టాటస్ ని పంపించుకుంటుంది R3 రిజిస్టర్, మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది. 0 ఉంటే కనుక మళ్ళీ పంపించేస్తుంది, ఎందుకంటే ద డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ డస్ నాట్ కంటైన్ న్యూ క్యారెక్టర్. దెన్ ఎప్పుడైతే sin flag 1 అవుతుందో దెన్ బ్రాంచ్ ఈక్వల్ అంటే 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్. దట్ మీన్స్ ద sin flag ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఇఫ్ sin flag is 1 nothing but the data in contains new character, then చూడండి if that is the branch condition not satisfied కాబట్టి it is transfer next instruction LERB. LERB అంటే లోడ్ రిజిస్టర్ బైట్, అంటే బైట్ 8 బిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా. The character contains 8 bit ASCII code. The character contains 8 bit ASCII code. కాబట్టి బైట్ LERB వాడతారు. బైట్ 8 బిట్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ 8 బిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. LERB లోడ్ రిజిస్టర్ బైట్ వాల్యూ. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? R1 #4. R1 రిజిస్టర్ ఎంత ఉంది? 2000 ఉంది. ఆ 2000 కి R1 రిజిస్టర్ లో ఇట్ కంటైన్స్ 2000 #4. దానికి +4 యాడ్ చేయండి, అది 2004 అవుతుంది. 2004 లో ఏముంది మనకి? డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ ఉంది, అంటే ద క్యారెక్టర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ కదా. దట్ క్యారెక్టర్ డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లో ఉంది. దట్ క్యారెక్టర్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు R3 రిజిస్టర్. అది ప్రాసెసర్ లో ఉన్న R3 రిజిస్టర్ లో ఏం చెప్తుంది? దట్ క్యారెక్టర్ రిసీవ్డ్ బై the R3 register. The character received by the R3 register. Okay, this is the input operation or read write operation. Okay. Similarly, the write write and the write operation. That means processor to output device. The write operation we have to perform. We have to perform the write operation. The read and write loops can be implemented as follows: the instruction sequence. LDR R3, R1. I have told already R1 register లో in status యొక్క address 2000 will be available in R1 register here.
R1 register లో 2000 ఉంటుంది. దట్ కంటెంట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇంటూ R3 రిజిస్టర్. అంటే 2000 లో ఉన్న కాంటెంట్ అంతా ఇన్ స్టేటస్. ద ఇన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ డేటా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు R3 రిజిస్టర్. చూడండి, reads a character into register R3 when a key has been pressed on the keyboard. కీబోర్డ్ లో కనుక న్యూ క్యారెక్టర్ కనుక when the keyboard is transmitted the character, a new character into the data in register that will be received by processor and stored in the R3 register. న్యూ క్యారెక్టర్ అనేది R3 రిజిస్టర్ లోకి పంపించాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ లూప్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న న్యూ క్యారెక్టర్ ని R3 రిజిస్టర్ లోకి పంపిస్తుంది. ప్రాసెసర్ లో ఉన్న R3 రిజిస్టర్ లోకి పంపిస్తుంది. ఇఫ్ ఎనీ న్యూ క్యారెక్టర్ is available in the data in register, that character is transmitted to processor and stored in the R3 register. This in performing that operation. దానికి ఏం చేస్తారు చూడండి. The test instruction performs the bitwise logical AND operation on the two operands and set the condition code flags based on the result. Condition code flags based on the result. The immediate operand 8 has a single one in the bit third position. Therefore, the result of the test operation will be 0 if bit 3 of in status is 0, and it will be non-zero if bit 3 is 1, signifying that a character is available in data in register. టెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే R3 రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది. మీకు ఏ బిట్ కావాలనుకుంటే ఆ బిట్ టెస్ట్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుందంటే, let us take R3 register contains 8 bits. Let us take 0 0 0 and third bit position lo it is 1. R3 register, let us take R3 register all bits 0 and third bit is used as SN flag. SN flag can use చేసుకుంటాం. third bit is used as SN flag and we have to test the R3 register. For this one ఏం చేస్తుందంటే, మన లాజిక్ ఆపరెంట్ మీకు ఏ బిట్ అయితే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిట్ దగ్గర 1 పెట్టి రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని జీరోస్ పెడుతుంది. రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని జీరోస్ పెడతాయి. థర్డ్ బిట్ మీకు తెలియదు, ఎక్స్ అనుకోండి. మీకు థర్డ్ బిట్ తెలియదు, ఎక్స్ అనుకోండి. థర్డ్ బిట్ ఎక్స్ అనుకోండి. థర్డ్ బిట్ ఎక్స్ అంటే 0 1 మీకు తెలియదు ప్రస్తుతానికి. దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్ఇన్ ఫ్లాగ్. థర్డ్ బిట్ ఎక్స్ అనుకోండి, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. అంటే 0 1 అని టెస్ట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తామంటే ఒక లాజిక్ ఆపరెంట్ తీసుకుంటాం. ఏఎల్యూలోనే దిస్ లాజిక్ ఆపరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ లాజిక్ ఆపరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్. మీరు ఏ బిట్ అయితే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో థర్డ్ బిట్ కాబట్టి ఆ బిట్ దగ్గర మాత్రం 1 పెడుతుంది. రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని జీరోస్ పెడతారు. రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని 0 పెడతారు. దెన్ యూఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ది అండ్ ఆపరేషన్. అప్ ఏరో అంటే అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ అండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ R3 రిజిస్టర్ కి ఈ లాజిక్ ఆపరెంట్ కి ఏం చేస్తారు, అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. R3 రిజిస్టర్ కి అండ్ లాజిక్ ఆపరెంట్ కి యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అండ్ ఆపరేషన్. After that, based on the result, x అనేది 0 and x అనేది 1 అని చెప్పచ్చు. Based on the result, x is equal to 0, x is equal to 1. ఓకే, ఎలా చెప్తారు? అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయండి. పెర్ఫార్మ్ చేశారంటే 0 0 కి 0 0 0 కి 0 అండ్ ఫస్ట్ 4 బిట్స్ కూడా 0 ఉంటాయి.
ఎక్స్ 1 ఉంది, ఎక్స్ అనేది మీకు తెలియదు, ఆ 0 1 తెలియదు, టెస్ట్ చేయాలి దాన్ని. ఎక్స్ కనుక 0 అయితే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఎక్స్ కనుక 1 అయితే అవుట్పుట్ అనేది 1 అవుతుంది. ఎక్స్ కనుక 0 అయితే అవుట్పుట్ 0 అవుతుంది, ఎక్స్ కనుక 1 అయితే అవుట్పుట్ అనేది 1 అవుతుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, జెడ్ ఫ్లాగ్ చెక్ చేస్తుంది. జెడ్ ఫ్లాగ్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జెడ్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ 1, జెడ్ ఫ్లాగ్ 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద ఎంటైర్ అవుట్పుట్ విల్ బి 0, అంటే ఆల్ బిట్స్ కంటైన్స్ 0. ఆల్ బిట్స్ కంటైన్స్ 0 అంటే థర్డ్ బిట్ 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎక్స్ అనేది 0 అయినప్పుడు మాత్రమే థర్డ్ బిట్ 0 అవుతుంది, అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. రివర్స్ లో చెప్తే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ జెడ్ 1 నథింగ్ బట్ ఆల్ బిట్స్ కంటైన్స్ 0 రిజల్ట్, అండ్ ఆల్ బిట్స్ 0 ఎప్పుడు వస్తాయి, వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే జెడ్ ఫ్లాగ్ చెక్ చేసుకుంటారు, జెడ్ ఫ్లాగ్ కనుక 1 అయితే కనుక ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తారు. అండ్ జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అన్నారు అనుకోండి, జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అంటే ఏంటి, ద బిట్స్ ఆల్ ద బిట్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే ఒక్క బిట్ అయినా 1 అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 3 బిట్స్ 0, ఈ 4 బిట్స్ 0, ఈ బిట్ ఒకటే చేంజ్ అయింది. దట్ నథింగ్ బట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే ఈ బిట్ 1 అయింది. ఈ 1 ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎక్స్ 1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ 1 వస్తుంది. కాబట్టి జెడ్ 0 అనేది మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. దట్ టెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, మీకు ఏ రిజిస్టర్ లో అయితే బిట్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రిజిస్టర్ ఆ బిట్ పొజిషన్ ఏ బిట్ అయితే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిట్ దగ్గర 1 పెట్టి రిమైనింగ్ బిట్స్ అని 0s పెట్టి ఒక లాజిక్ ఆపరెంట్ ని జనరేట్ చేస్తారు. ఆ లాజిక్ ఆపరెంట్, దట్ లాజిక్ ఆపరెంట్ హౌ ద లాజిక్ ఆపరెంట్ జనరేటెడ్, మీరు ఏ బిట్ పొజిషన్ అయితే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిట్ పొజిషన్ దగ్గర 1 పెట్టి రిమైనింగ్ బిట్స్ అని 0s పెడతారు. దట్ విల్ బి లాజిక్ ఆపరెంట్ and perform the AND operation between R3 register and logic operand, and by checking the jet flag check చేసుకుంటారు. జెట్ ఫ్లాగ్ ని బట్టి 1 అయితే ఎక్స్ 0 అంటారు, అండ్ 0 అయితే కనుక ఎక్స్ 1 అంటారు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ద టెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పెర్ఫార్మ్స్ ద టెస్ట్. Similarly, the test instruction performs bitwise logic AND operation. AND operation perform చేస్తుందని చెప్పాను కదా, on its 2 operands. One is R3 register and second one is logic operand. The logic operand is generated by, మీరు ఏ బిట్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ బిట్ 1 పెట్టి రిమైనింగ్ బిట్స్ 0s పెడుతుంది. దెన్ ద లాజిక్ ఆపరెంట్ is generated and perform the AND operation. Set the condition code flags and sets the condition code flags and sets the condition code flags based on the result. Jet flag result బట్టి condition code flag చెక్ చేస్తుంది. Okay, the immediate operand 8 has a single 1 in the bit 3 position. Therefore, the result of the test operation will be 0 if 3 in status is 0. The SN flag కనుక 0 అయితే the third bit, the SN flag is 0, then output is 0, z is equal to 1 అవుతుంది. Opposite లో చెప్తే if z is equal to 1, the in status is the SN flag is 0. And similarly, if z is equal to 0, nothing but the SN flag is 1. If s is equal to 1, then signifying that a character is available in the data in.
S in 1 అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డేటా ఇన్ డిజిటల్ లో we have a new character is available, signifying that a character is available in the data in digital. The BQ instruction branches back to read write if the result is 0. S in 0 అయిందంటే ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ బ్యాక్ టు రీడ్ వైట్ గేమ్. ఎందుకంటే ద డేటా ఇన్ డిజిటల్ లో కొత్త క్యారెక్టర్ రాలేదు కాబట్టి ద కంట్రోల్ గోస్ బ్యాక్ టు ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎస్ ఇన్ 1 అయిందంటే ద కంట్రోల్ ఈ పెర్ఫార్మింగ్ ద లోడ్ ఆపరేషన్. ఓకే, R1 #4 అంటే 2000 + 4 2004. దట్ ఈస్ డేటా ఇన్ డిజిటల్ డేటా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు R3 రిజిస్టర్. R3 లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు R3 register. Similarly, out status, output operation, the write operation, that is processor to output device display unit transfer చేయడం. In a similar manner, the out status is stored in 2001. Out status లో ఇన్ స్టేటస్ ఎలాగైతే 2000 స్టోర్ చేశారో అవుట్ స్టేటస్ ని 2001 లో సేవ్ చేయండి. 2001 ద అవుట్ స్టేటస్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ ద 2001 ది అడ్రస్ ఆఫ్ ద అవుట్ స్టేటస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ R2 రిజిస్టర్. ఇక్కడ ఎలాగైతే 2000 ని R1 లో సేవ్ చేశారో సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ద అవుట్ స్టేటస్ అడ్రస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ R2 రిజిస్టర్. And same method, write write LDR R4 comma R2. Here the contents of R2, that means out status contents are transferred to R4 register కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు. ఇందాక రీడ్ ఆపరేషన్ ఎలాగైతే ఇన్ స్టేటస్ R3 ట్రాన్స్ఫర్ చేసామో ఇక్కడ అవుట్ స్టేటస్ ఏం చేశారు? R4 రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఎందుకని? టెస్ట్ ఎస్ అవుట్ ఫ్లాగ్. ఎస్ అవుట్ ఫ్లాగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అవుట్ స్టేటస్ లో థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి అవుట్ స్టేటస్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు R4 రిజిస్టర్ టు టెస్ట్ ద ఎస్ అవుట్ బిట్, దట్ ఈస్ థర్డ్ బిట్ టెస్ట్ చేయడానికి. సిమిలర్లీ టెస్ట్ R4 #8 R4 రిజిస్టర్ లో ఉన్న థర్డ్ బిట్ ని టెస్ట్ చేయమన్నారు. మళ్ళీ సిమిలర్లీ ఆ లాజిక్ ఆపరెంట్ జనరేటెడ్ 000 అండ్ 1000. ఇది లాజిక్ ఆపరెంట్. ఎందుకంటే థర్డ్ బిట్ పొజిషన్ లో 1 అవుతుంది, రిమైనింగ్ బిట్స్ అని అలాగే జీరోస్ పెడతారు. అండ్ R4 రిజిస్టర్ లో బిట్స్ తోటి ఏం చేస్తారు? అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. సిమిలర్ మేనర్ జెడ్ ఫ్లాగ్ కనుక 1 అయితే అవుట్పుట్ 0 అవుతుంది. అవుట్పుట్ 0 అయిందంటే ది ఎక్స్ ఫ్లాగ్ ది ఎస్ అవుట్ ఫ్లాగ్ 0 అయినట్టు, అండ్ జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అయిందంటే ఎస్ అవుట్ 1 అయినట్టు. ఓకే, అండ్ టెస్ట్ ద 8th బిట్, ఇది R4 #8 అంటే థర్డ్ బిట్ ని టెస్ట్ చేయమన్నారు. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, బ్రాంచ్ ఇఫ్ ఈక్వల్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? The BQ is not, the data out is not empty. The data out list is not empty. That's why goes back to right byte వెళ్ళిపోతుంది. Goes back to right byte. If S out 0 అయితే కనుక the control transfers to first instruction in the loop. ఎప్పుడైతే S out 1 అయిందో దాని మీనింగ్ ఏంటి? డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ అనేది ఎంటీగా ఉన్నట్టు. The data out register is empty. S out 1 అయితే కనుక then what happens? If it is 1, nothing but the data out is empty, then store byte R3 comma R2 #4. R2 లో 2001 ఉంది, #4 అంటే 2001 + 4 అంటే 2005. 2005 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2005 అంటే డేటా అవుట్ రిజిస్టర్.
డేటా అవుట్ లిస్ట్లోకి ఏం స్టోర్ చేయాలి మీరు? R3 రిజిస్టర్లోనే కంటెంట్ ఏం చేయాలి? డేటా అవుట్ పంపించాలి. R3 రిజిస్టర్లో K ఉంటుంది. దట్ K విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు డేటా అవుట్ రిజిస్టర్. అది అవుట్పుట్ డివైస్కి పంపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ ఆపరేషన్. ఓకే, this is input operation and this is output operation. This is input operation, this is output operation loop. We are checking the sin flag and sout flags by using test instruction. We have to check 0 unte ganaka goes back to right, 1 unte ganaka ikkada, here 1 unte ganaka ikkadiki veltundi, 0 unte ikkada, opposite anna. Input operation, output operation, these two are ARM processor input operation and output operation. Okay, the next class we have discussed about addressing modes, the last topic. But with this, the third unit will be completed, and next week we have started fourth unit. Thank you all. And after giving the attendance, we have yes. Okay. Thank you all.